Okay. So أول شيء I want to start with the decimal dilution, and the double dilution is so much easier. So إذا بدنا نعمل نحن decimal dilution أول شيء we're gonna have this order of the beakers. Of course مثل العادة it looks terrible. تعال نعمل 4 for now. Okay, just for the idea of it. هيدي حتكون 1 and 1. هاي حتكون 1 and 10. يعني it's diluted 10 times. هيدي حتكون 1 in 100. هاي حتكون 1 in 1000. Okay, so here's the point of this. تعال ناخد for instance إنه نحنا بدنا أنا بدي أعمل بدي blood sample بدي إياها أنا تكون 500 microliter. We want 500 microliter. هلا أنا ححطها V sample. You can call it whatever you want. المهم الأرقام يطلعوا صح بالآخر. المهم you transfer the right amount. And I'm gonna call it V sample. V sample is 500 microliter. That's the amount that we not want for the blood test. هيدي الأمount الإكزاكت. بس نحن دايما بيصير في معنا غلط عادة باللاب. This happens a lot يعني. وممكن انتوا عم تعملوا experiment تشيلي تعملي pipetting error. فنحن we want to take a dead volume. That's what it is. عم ناخد شوي زيادة. فيك تاخدي قد ما بدك dead volume. في يكون قد ما بدك. There's nothing wrong and no number you will offer will be a wrong number. بس بمجرد بدك تاخدي. فتنقول مثلا انت حسيتي انه ممكن تعملي لك كم غلطة خليني اخد 100 microliter زيادة. فحتعملي انت 100 microliter زيادة. فذا VF اللي حيكون عنا اياه هو حيكون V sample plus V dead which is gonna be 600 microliter. Okay? In this case هلا now that you figured out انه VF is 600 microliter اول شغلة حتعمليها هي انه حتحطي ب all the beakers إلا ال 1 in 1 حتحطي فيهم 600 microliters. فتعال نحط 600 microliters of buffer. This is what you're gonna put in these. Okay, so ححطهم بس هيك 600. Wow, really bad handwriting. Microliter buffer ححط B. Okay. بالأولى أكيد ما حنحط buffer. This is an undiluted tube 1 in 1. It's undiluted. It's 1 in 1. يعني it's whole blood completely كلها blood. ما فيه ولا نقطة dilution. ما فيه ولا نقطة ماء. It's pure blood. So حنحط فيها instead 600 microliter blood. I'm gonna color it هيك. No, as in this is blood. Okay. بس نحن obviously we want to transfer a certain amount to each. How do we know قد ايه ال V transfer؟ هيدا بدنا نلاقيه وهيدا هو this is exactly where the grades are. So how do we know قد ايه V transfer? What we do is very simple. This is هيدي الطريقة اللي أنا حتابعها و you can تابعيها كل وقت. It's so easy and straightforward بلا لعبة اللي بتعملها doctor. Here's what you need to do. So أنت بتعرفي إنه 600 microliter corresponds to what? In this tube 1 in 10 times. يعني هيدي العشرة الموجودة 1 in 10 of it is gonna be blood. The 9 الفوليوم ال 9 الباقي حيكونوا buffer, right? So إذا أنت بتقسمي ال 10 إنه 1 plus 9, right? 1 is blood. Nine is buffer. حط B for buffer. فأنت هلا 600 microliter حطينا نحن of buffer, right? So this is gonna correspond to 9. قد ايه بدنا هيدا X for 1 for the volume of 1 بس للمنافع to transfer. ماشي تعملي cross multiplication. You multiply cross multiply حيطلع الجواب 66.66. كتير حلو خطي microliter. Okay.
what are you gonna do? You're gonna transfer, add لهون 66.66 microliter, because this is the 1 in 10 amount that you are gonna need to complete this volume. Okay, so انت هلا حطيتي you added the amount يلي هو 66.6 حطيتيه بالفيرست تيوب. so نحن شو عنا in the first tube إذا نفكر فيها VF يلي هو including both ال VS وال VD, وحيكون عندك ال VT V transfer. This is what you have in your first tube. وشفنا كيف بنطلع ال V transfer. عملنا cross multiplication قلنا 600 microliter بين ال tube 2 هو 9 يلي هو buffer, وقلنا انه 1 هو البلود. so نحن حننقل هيدا ال 1 طلعناه 66.66 وحننقله لهون. we're gonna mix them and then we're gonna again ننقل من هون لهون and so on. This is for the decimal dilution. Okay, got it? If you have any questions اسأليني. هلا I'm gonna do a double dilution. حفرجيكي كيف نعمل a double dilution. It's even easier. Once you understand this, you can understand everything else. For the record. أنا الحين هوريك a second. It's gonna take a while. Just fast forward a bit. So, for the double dilution, أكيد it's the same point. We have the same point. عنا هون 1 in 1. اللي بده يفرق هو you're doubling the dilution. So, 1 in 1, what is half of 1 in 1? 1 in 2, هاي half dilution. بعدين شو الهاف تبع what is نصه تبع الهاف هو الربع. So, 1 in 4. And so on. حضلك تعملي هيك. What you can do to know how to put the numbers is you can multiply الرقم هيدا. You can multiply الرقم يعني 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. عرفتي كيف؟ and so on. So الفرق هون نفس الشيء انه انت بدك تعرف عندك V sample. تنقول V sample is 400 microliter. Okay? نحن اللي بدنا اياه for this test is 400 microliter. So how are you gonna do this? انت حتنقي that volume مثل ما قلت قبل شوي. you pick it حسب ما انت بدك بتغلطي. we try not to waste your agents. usually we try to pick it logically. تنقول بدنا اياه نحن هو again تنقول بدنا 150 microliter that volume. تنقول هيك. So VF is gonna be the addition of the both. قد ايه حيكون؟ sorry خطشت شوي هون. قد ايه حيكون؟ حيكون 550. كتير حلو خطي. okay this is 550. wow I make it worse حتى. okay anyway 550. so in this case what do you do؟ مثل ما قلنا قبل we add a buffer بكلهم 550 إلا tube 1 لأنه it is undiluted same as I said earlier. So this is buffer again have to be. What we're gonna add here is 550 microliter of blood instead. I'm gonna color it لأنه حطينا فيه blood لنفرق. وهلا we wanna find V transfer مثل العادة. What's so easy about double dilution هو إنه V transfer هو equal to VF. هيدا الحلو كتير فيه. يعني انت بمجرد عندك VF 550 microliter لا تعرفي انه انت بدك تزيدي على الدم 550 microliter و you are gonna transfer 550 microliter و so on and then you're gonna mix
and then you're gonna transfer again 550 microliter. بس بدك تتابع cross multiplication, sure you can, but you won't need to, and here's why. انت بتعرفي انه 1 انه في عندك انت الهاف، انه اذا انت عندك 2 that's the number وعندك نصه يعني it's gonna be 1 plus 1 مثل ما قبل عملنا 1 plus 9 وقلنا 1 corresponds to this, 9 corresponds to that. هنا عندك 1 corresponds to literally البفر وعندك 1 corresponding to blood. So obviously ما حتعملي انت شو اسمه 550 1 و x 1 وتعملي انه 550 over 1, you know it's 550, فانت you know انه be transferred فنكتبها is gonna be 550 microliter. It's that easy. If you have any other questions, let me know. So good luck.